Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ituturo natin guys kung paano gumawa ng account sa PX Trade. So, una guys, kailangan muna natin mag-download ng ating apps. So, yan natin yung internet. Then, punta tayo dito guys sa Play Store. So, nandito tayo guys sa Play Store. So, i-type lang natin yung PX Trade. Yan. So, pag nakita ito yung guys, yung logo niya, makikita mo doon sa Play Store. So, kailangan natin i-install. Yan. So, install natin siya guys. Yan. Nagda-download na siya guys. Downloading siya guys. So, medyo maliit lang yung MB niya na kailangan is 5.64 MB lang naman. So, kaya mabilis lang i-download guys. Okay. Yan. So, installing na siya guys. So, i-open natin yung apps. Open. Click natin yung open guys. Then, unang makikita mo dito guys, sabi dito, welcome to the PX Trade trading platform. Then, we will learn to trade, experience the fun of trading in 3 minutes. So, itong apps na to is trading siya, more on trading siya guys. So, trading in 3 minutes. So, parang bilis no. Unlike sa mga other trading apps na medyo matagal, ito, in 3 minutes lang guys. So, click natin to guys na start. So, sabi dito, the charts show the price of the asset. If the curve on the chart is falling, it means the price is falling. If it's rising, then the price is rising. So, sabi na dito guys, yun yung ano dito. Next, click natin yung next. Then sabi dito, predict the direction of the asset price in 1 minute. So, kailangan mag-predict siya guys in 1 minute lang. If the closing price is lower than the opening price, select the red, generate profit. And if the closing price is higher than the opening price, select the green to generate profit. Okay? So, next natin guys. So, now, let's do the actual operation. So, okay? So, ito yung actual guys. Makikita natin dito. May profit siya guys na 171. Then, nag-invest siya ng 100. So, put and call. Ibig sabihin, maglalagay ka. Yan. Yan. So, the system will automatically calculate the profit and obtain the after the judgment is successful. So, click natin to guys na next. So, the investment amount is 100. Don't worry, demo credit is given away for free. So, meron siyang free na 100 guys. So, click natin. Then, select the button, put or call to predict the trend of the curve. Yan. For example, dito guys, call. Yan. Wait a minute. So, correct judgment. 100 pesos mo and get 171% profit in 1 minute. So, ganun lang siya guys, kadali gamitin. So, next natin siya guys. So, it's the simple. Now, you can actually do it. We will provide 10,000 pesos demo account for free for you to learn trading experience. So, meron siyang 10,000 pesos for demo account for to learn trading experience guys. So, okay natin siya guys. Okay. So, dito na tayo guys sa pag-register. Okay. So, dito guys, kailangan mong ilagay yung phone number mo or Gmail mo. So, sa atin guys, ang ilalagay lang din natin dito is yung Gmail lang ang gagamitin natin guys.
So, yan. Ano kaya? So, depende sa inyo guys kung ang gagamitin mo Gmail or cellphone number. Okay? Then, natin itong registered. So, dito na tayo guys sa actual ng page trading. Yan. So, meron tayong 10,000 free na pwedeng gamitin natin sa for trading guys. So, dito guys makikita natin na bumababa, tumataas, bumababa. So, in a minutes talaga guys, makikita mo yung result ng pagtitrade mo. Okay? Yan guys. Yan, bumababa siya guys. Yan, tumataas, bumababa. So, yung point na yan guys, dyan mo makikita kung may profit kang, kung nagiging yung profit mo. Yan, yan, bumababa siya guys. So, kailangan talaga pag-aralan yung pagtitrade kasi hindi basta-basta lang ganun kadali ang pagtitrade guys. Yan, tingnan nyo. So, bababa, tataas, bababa. So, kailangan ma-predict mo yung ma-predict mo kasi ano eh, mahirap din na isugal yung pera mo dito guys kung hindi ka marunong. So, yan. So, yan yung demo lang yan guys. Kung dito na tayo sa real account, i-click natin tong real account. Okay? Yan. So, yan. So, para makapag-invest ka guys, kailangan mong mag-deposit. So, i-click mo yung deposit dito. Yan. So, ito yung mga available. So, sa 100 pesos kayo makakapag-deposit ka na. So, yan. May 200, 300, 500, 800, 1,000, 3,000, 5,000. So, up to 50,000 yung pwedeng i-deposit dito guys. So, saan siya connected guys na mga apps? Mayroon siyang Gcash. Then, pwede rin siya sa Pimaya. Then, pwede rin siya sa GrabPay. So, yan guys. So, ganun lang siya guys kadali yung paggawa ng account. Okay? So, pero bago kayo guys gumamit or magsimula mag-trade, pag-aralan muna. Kung kailangan nyo manood muna sa mga YouTube, manood muna kayo. Kasi medyo mahirap makipagsapalaran dito sa mga ganitong klaseng trading platform. Okay guys, so ganun lang yun guys. So, that's all guys. Thank you for watching and God bless to everyone.